Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I have a few questions for you. Basically, it's called My Firsts. So Yes. basically, it is everything about what you have Okay. done for the first time. So very few questions. Just that आपको request यही है कि आप फटाफट जवाब दीजिए. So when you Okay. wake up in the morning, the first app that you check, First, what I do? the first app that you check when you wake up in the morning. At times I check my phone, at times I don't, but I wake up, if I wake up, I check, I think Instagram. Instagram, okay. This is something that probably you can relate. I hope it's very late though in your life. Your first broken bone. My first broken bone. Yeah. As if like, Like some major, like obviously you went through one and you recovered, which I'm very happy about. But of then course. बचपन में ऐसा कुछ हुआ था क्या? Yeah, which, which होता है ना every, nothing like that. I think that's No, good. I guess, because honestly I don't remember, and of course one could be the reason is कि इतनी सारी मुझे problems हो चुकी है, अभी याद ही नहीं है कि which one was the first. So Yeah, I think that's ये a possibility. एक्सीडेंट्स इतने हुए हैं मेरे, गिड़ी पड़ी इतनी ज्यादा हूँ, सो चोट इतनी लगी है मुझे, सो आई कांट रिमेम्बर, आई कांट से लाइक एज इफ कि अभी कुछ रिसेंटली ऑफ कोर्स द वन Yeah, we एवरीवन know that. नोज अबाउट इट, एंड पहले का फर्स्ट वन आई कांट रिकॉल इट. It's actually a good thing to not remember this. So please don't try to remember further. I'll go to the next question. With that, the first foreign country that you visited. It was London. London, okay. So your first ever makeup item that you ever bought. अरे बाप रे. I think it was a foundation, because I remember my first audition. So Yeah. जो मेरा first audition था, it was telephonic. So उसमें तो मैंने कोई भी makeup use ही नहीं किया था. I used to put only like simple काजल. Then जब ऐसे स्टूडियो में जाके जो first audition हम लोग ऑफिस में जैसे auditions करते हैं, that was my first audition, and I went there directly from my office. Any which is I never use makeup. तो मेरे पास कुछ था ही नहीं. So I remember, they were asking me कि थोड़ा काजल लगा लो, पफ होगा. मैंने कहा मेरे पास नहीं है काजल, तो मैं रख के आई हूँ हॉस्टल में, एंड पफ आई डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली. सो जो वहां पे थे उन्होंने उनका ही सामान मुझे निकाल के ही दिया था कि थोड़ा पफ कर ले, थोड़ा काजल लगा ले. सो आई डिड माय फर्स्ट ऑडिशन लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स आई थिंक द फाउंडेशन एंड पफ एंड एवरीथिंग आई बॉट. I think as viewers and as fans, जो लोग आपको देखते हैं, they see the outside stuff that they get to see on TV, but I think it is these hilarious stories off screen which makes life even more beautiful. And I think you have done your share of struggle, so well done on that. Absolutely. My next question to you is, it totally depends on how you were during your school. So the first time you ever got into trouble at school, were you of the notorious type or were you of the shant and bhola wala type? मैं बहुत शैतान थी. But then this question is probably valid. Did you ever get into trouble in school? मैं बहुत शैतान थी. स्पेशली क्या होता था, मैं बहुत ज्यादा नहीं शैतानी करती थी, इतना ही करती थी, बट जो मेरे फ्रेंड्स शैतान थे उनको ज्यादा हेल्प करती थी शैतानी करने में. सो ऐसी बहुत सारी हरकतें की है मैंने. सॉरी. That is more Shaitani than the person who is doing direct Shaitani. Indirectly they register. So इसके लिए शैतानी भी करती थी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, और अपने टीचर्स के सामने अच्छी भी बन जाती थी क्योंकि डायरेक्टली मैं करती नहीं थी. So that acting skill has been there since childhood, and it doesn't matter where you use it, be it in school, in front of teacher or in front of the camera, whatever it works. I was a very good student. So teachers even they say now also कि अरे तो बहुत अच्छी है, मतलब ये है वो है, but इतनी सारी मैंने शैतानियाँ की है बचपन में. My God. Lovely. Lovely. Okay. So the first time that you ever went shopping on your own, all alone. First time. Yes. बहुत पहले से, क्योंकि बहुत पहले से ही आई यूज्ड टू गो ऑल अलोन फॉर शॉपिंग. अभी भी अकेले ही जाती हूँ बिकॉज आई लाइक टू डू इट.
course. जब से कॉलेज, स्पेशली जब से कॉलेज में गई हूँ तब से अकेले, ऑफ कोर्स आई बॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ. So we'll take college time as the answer, right? या कॉलेज टाइम से. या Perfect, perfect. तो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है कि who happens to be your first ever celebrity crush? OMG. Oh, Now, celebrity I don't know why I get a crush. feeling you have had too many celebrity crushes with that reaction that you gave me. OMG, like कि कौन सी choose करूँ? I got Exactly. that. So, um, I'd say honestly, it was Salman sir, definitely. Yeah. I used to love him. I love him still, but उस टाइम पे और कुछ अलग ही था, वो फीलिंग्स अलग होती है. Then I So started when you liking saw him for the first time, oh जाने जाना avatar, shirtless, guitar, torn, I ripped jeans. loved him. I loved Oh my him. God. In fact, I loved him when मैंने प्यार किया. Yeah. So all his everything, हम दिल दे चुके सनम में, I loved him. So yeah, it was I think when you love a personality, वो कुछ भी करे, you love that, right? मैंने प्यार किया हो या हो जाने जाना हो. personality he has, that chocolatey boy type जो होता है ना, तो उनमें वो मतलब वो बचपन से मुझे अच्छे लगते हैं. It's like that. Yeah, lovely, lovely. So Salman sir, lovely answer. Your In first fact, ever. he is one of the reasons that I said yes to Bigg Boss. So Oh my God. I That so is a wanted to revelation, meet him. I I must so say. wanted to share a stage with him. So yeah, of course. So he is one of the reasons Fantastic. that I joined Bigg Boss house. I think that's a revelation in itself, दोस्तों. It was not that she always wanted to be a big part of Bigg Boss. Salman sir is a huge reason. ये जान के रखो अभी. Yeah, he is. My next question to you is कि, I already heard that you're cooking a lot of stuff and you're cooking this, you're cooking that. But then वो पहला कौन सा खाना था जो अपने जिंदगी में पहली बार बनाया था? It can be something as simple as Maggi. खीर बनाई थी मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी की. Wow, I think that's a great thing to start with. मैंने अपनी Usually मम्मी को people start बहुत with खाना Maggi and बनाते all हुए that stuff. देखा है. हाँ. And my mom makes amazing kheer. So Yeah. I learned it from her. And उस टाइम पे मैंने बनाया, घर पे रखा, तो कुछ चीजें इंग्रेडिएंट्स थोड़ी ज्यादा हो गई थी उसपे, बट टेस्ट बहुत अच्छा था. सो आई रिमेम्बर माई मासी यूज्ड टू, मैं सो रही थी, नींद तो नहीं आती, बट मेरी मासी सबके सामने तारीफ कर रही थी कि इसने आज खीर बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, एकदम मम्मी अपनी माँ पे गई है, अपनी माँ की तरह खीर बनाई है, ऑल दैट स्टफ और मैं चुपके चुपके सुन रही थी, तो मजा आ रहा था अपनी तारीफ सुनने में. Now I know when you said ना मैं बचपन में बहुत शैतान थी. Now I know when I hear this incident, then I can relate actually what you're talking about. And in general as well, Bengalis, I think generally we have that sweet tooth. So वो कुछ भी मीठा हो तो उनको बहुत पसंद होता है. So I think that's something that even I can relate to during my childhood. So going to the next question, what is the first ever cell phone that you used? Motorola. वो आते थे वो छोटे छोटे. Yeah, छोटे-छोटे से black color के. Yeah. Interesting. Okay, so the last question before we wrap up, do you remember your first Instagram post? कौन सा फोटो था वो या कौन सा वीडियो था वो? Do you remember? मेरे लिए तो ऐसा हो जाता था, मैं पहले तो कभी इतनी सोशल मीडिया में एक्टिव थी नहीं, मैं बस अकाउंट्स खोलती थी और वैसे ही पड़ा रहता था मेरा. सो इंस्टाग्राम इज वन ऑफ देम. इनफैक्ट जब इनिशियली मैंने ओपन किया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पुश मिलता गया, नो यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू कि थोड़ा पोस्ट करना पड़ेगा, फैंस के साथ थोड़ी बातचीत करो. So I started doing it, I started enjoying it. So honestly, I don't remember my first post, but I think it has to be from Satya only. Satya से पहले तो मैंने Instagram नहीं यूज किया है for sure.